মোৰ এই ননচেন্স জিন্সটো মই সঁচাকৈ আজি ফালি পেলাই ৰাস্তাত মোৰ হেৰালে 250 টকা আমাৰ ওচৰত দুটা গিফ্ট আছে ইমান বেয়া Because I have to use ChatGPT. Before starting my cleaning process, let me tell you যে আজি মোৰ লগত কি হ'ল মোৰ লগত আজি দুটা বহুত বেয়া কাণ্ড হ'ল ফাৰ্ষ্টটো মোৰ এই ননচেন্স জিন্সটো মই সঁচাকৈ আজি ফালি পেলাম আপোনালোকক দেখুৱাই মই ফালিম সেইটো কাৰণ সেই জিন্সটোত মই যেতিয়াই পইচা থওঁ তেতিয়াই হেৰায় আৰু মই ইমানে মূৰ্খ মই গম পায়ো মানে সেইটোতে মই সদায় পইচা থৈ দিওঁ তো আহোঁতে ৰাস্তাত মোৰ হেৰালে 250 টকা যিটো ঘৰৰ পৰা অকল মোক দি পঠিয়াইছিলেহে য়েছ এণ্ড দেন তাৰপিছত নেক্সট উইকত মই আজি 3খন বাছ বগাৰাবলগীয়া হ'ল কাৰণ মই ৰাতিপুৱা 6টাতে নুঠিলোঁ চ' মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ 9:30 সেইকাৰণে মই 3খন গাড়ী চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল চ' সেই 3খন গাড়ীৰ এখনতে মোৰ সেই 250 টকাটো হেৰাই আহিলে ছেকেণ্ড নম্বৰখনত য়েছ দেন থাৰ্ড নম্বৰখনত মই মানে পাছলৈ বহিবলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু মোৰ লাগেজকেইটা একেবাৰে ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰত থাকিলে দোলাবাৰী যিটো এতিয়া যিসকল তেজপুৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে তেওঁলোকে গম পাব যে দোলাবাৰীৰ আমাৰ এটা ষ্টপেজ আছে চ' সেই ষ্টপেজটোতে মই সেইটো ষ্টপেজত নানামো মই পৰুৱাত নামো চ' দোলাবাৰীত বেলেগ কোনোবা নামিব লৈছিলে এণ্ড দেৰ ওৱান লাইক মেন অকণমান মিড এজৰে আৰু তেওঁ মানে মইতো তেওঁক হেৰি কৰা নাই বাৰু মে বি চাগে ভুল বুজাবুজি হৈ পেলাই তেওঁ হ'ল কিন্তু তেওঁ মোৰ ট্ৰলিটো লৈ গুচি গৈছিলেগৈ আকৌ মানে হেণ্ডিমেনজনে আকৌ মানে তেওঁক কৈছেগৈ যে সেইটো আপোনাৰ বেগ নহয় সেইটো পিছফালে বহি থকা ভণ্টিজনীৰ হয় আকৌ তেওঁ মানে মই ফুলপা চাই আছোঁ মই মানে প্ৰথমতে কেটচে কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে সেইটো মোৰ বেগ হয় যেতিয়া হেণ্ডিমেনটো আহি মোক কৈছে যে ভণ্টি তোমাৰ বেগটো লৈ গুচি গৈছিলে তেতিয়া অ'শ্বিট সেইটো মোৰ বেগ আছিলে চ' এইবোৰ হ'ল এতিয়া আহিতো গোটেইখন দেখিলোঁ এইবোৰ হৈ আছে আৰু তাতে কাইলৈৰ পৰা পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়িবলৈও আছে মানে মই একো নোটছো বনোৱা নাই চ' ফটাফট এইবোৰ কাম কৰি মেলি মই শেষ কৰোঁ আৰু যোৱাৰ আগতে আমাৰ ওচৰত দুটা গিফ্ট আছে যিটো এটা মোক ৰাজে পঠাইছে এটা মোক ৰাজে পঠাইছে আৰু এটা কাশ্মীৰে পঠাইছে চ' লেটছ আনবক্স ইট আই এম চ' এক্সাইটেড This is the gift. So thank you so much Kashmita. Kashmita মোক কফন নামৰ বুকখন পঠিয়াইছে হিন্দী লিটাৰেচাৰ by Premchand and this was in my bucket list and thank you bro, thank you. Okay. Next আমি খুলিম আমাৰ ৰাধৰ গিফ্টটো and he has also sent me books. Damn. So one is Musafir Cafe, another is October Junction and dono hi Divya Prakash Dubey Hindi literature. So these are my like very first Hindi literature collection and very like in the first ever means আজিলৈকে মই হিন্দী কিতাপৰ তেনেকৈ কিনি পোৱা নাই কালেকশ্যন কৰি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট মই এখন যিখন হিন্দীৰ অজি নভেল বুলি কয় হুইচ ইজ দি গুনাহো কে দেৱতা মই অথৰজনৰ নামটো পাহৰি গৈছোঁ বাট য়েছ সেইখন মই পঢ়িছিলোঁ কাশ্মীৰৰ পৰা লৈ পেলাই কিন্তু মোৰ ওচৰত সেই তাৰ কপিটো নাই বাট নাও আই এম ইন দিছ অলছ' welcome back to the channel. This is Nitisha and you are watching my quirky vlogs. So aji ahilu finally I'm back to my room after 10 or 11 days. I think I mentioned this anyways. So the good news is that my sab clean kori lolu my master. My room is now chakachak clean, nice
এণ্ড নাইচ মই নিজেও ক্লিন হৈ গ'লোঁ বাট দি বেড নিউজ ইজ যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9:30 বজাতে মোৰ এক্সাম আছে অপেন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এণ্ড মোৰ একো প্ৰিপেৰেশ্যন নাই এণ্ড তাৰ আগতে মই এতিয়া পঢ়িবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট দি থিং ইজ যে মোৰ ভোক লাগিছে সাংঘাতিক ধৰণে আৰু খাবলৈ একো নাই so now I have to run to the shop to buy some eggs and then I will eat something chalo bye okay before that let me show you something so this is my current setup how is this please comment kori janabo apunalike thik ase so yes guys bye so this is my lunch oh sorry this is my dinner scenes guys so moi banai lolu eneke dimahate mane okonman আৰু বেলেগ খাবলৈ একো নাই জাষ্ট নিমখ অকণমান লৈ পেলাই আজি 6টা বজাতে ভাত খাবলৈ বহি দিলোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা ঘৰতে খাই অহা ভাত তাৰপিছত মই একো খোৱা নাই ইমান বেছি ভোক লাগিছে যে সেইকাৰণে 6টা বজাতে মই খাবলৈ এতিয়া বহি দিলোঁ চ' য়েছ আই এম হেভিং মাই ডিনাৰ নাও so it's another day of course ৰাতিপুৱাটো গ'ল মোৰ তেনেকৈ মই ওলাই মেলি এক্সাম দিব গ'লোঁ 9:30 পৰা এক্সাম আছিলে আপোনালোকক জনাইছিলে আৰু ইমান বেয়া আজি নিচিনা মই ইমান বেয়া এক্সাম দিয়া নাই মই জানিও নাই লিখা আনচাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিলে মোৰ আজি ডোণ্ট আস্ক মি ৱাই এণ্ড উপৰছে মোৰ কি বেমাৰ লাগিছে এইটো নাজানো মোৰ বেচলাৰ্ছ কৰি থকা টাইমত পৰে মোৰ এটা মানে বহুত লেতেৰা বেমাৰ ধৰিছে এক্সাম পেপাৰখন মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন পোৱাৰ হাফ এন আৱাৰলৈকে মোৰ সাংঘাতিক টোপনি ধৰি থাকে সাংঘাতিক টোপনি মানে মই কেনেকৈ ক'ম টিচাৰ লাগিলে সন্মুখত থাকক মই টোপনিয়ামেই মানে মোৰ টোপনি ভাঙি নাখায় হাফ এন আৱাৰলৈকে এটলিষ্ট আজি তেনেকৈ হ'ল 45 মিনিটছ মই টোপনিয়াই থাকিলোঁ তাৰপিছত ইমান গেলা এক্সাম হোৱা দেখি মই বাহিৰত একো ব্লগ নকৰিলোঁ পল্লৱীক লগ পালোঁ তাই মোৰ পিছত আৰু 2টা ছাবজেক্ট বেলেগ বাৰু অপেন ইলেক্টিভ চ' তাইক লগ পোৱাৰ পাছতে মই শাক পাচলি বজাৰ কৰিব গ'লোঁ শাক পাচলি কিনি আনিলোঁ চাইকেলত পাম্প দিলোঁ দেন আই ৰিটাৰ্ণ টু মাই ৰুম এতিয়া মই কাপোৰ ধুওঁ ফাৰ্ষ্টত দেন বাচন ধুওঁ দেন খানা বনাওঁ দেন আপোনালোকক লগ পাম বাই মই ফুল বইলে মানে ডিম বইলে বনাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ মানে ডিম বইল নহ'ল আৰু মই হাফ বইলতকৈ চোকা হৈ থাকিলে আই ডোণ্ট ন' মই কেনেকৈ খাম বাট নিমখ আৰু ৰঙা পাউডাৰ মানে মিৰ্চি পাউডাৰ অলপ দি আনিছোঁ লগত 1 কাপ লাল চাহ লৈছোঁ আৰু 2টা কল লৈছোঁ কাৰণ আজি ঢেৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব অকণমান কাৰণ এক্সাম আছে মানডে পৰা আজি যেনেকুৱা হ'ল মই ৰিস্কটো ল'ব নোৱাৰোঁ চ' য়েছ চিয়েছ guys so আপোনালোকে ভয় নাখাব যে ইমান ৰাতি মই সাজি কাচি ক'লৈ ওলালোঁ ইট ইজ লাইক অলমষ্ট 11 PM আৰু মই জাষ্ট এটা বুক ৰিভিউ ৰেকৰ্ড কৰি আছিলোঁ এণ্ড প্লিজ ইফ ইউ হেভেণ্ট লাইক ফ'ল' মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট উইচ ইজ আ ভেৰি নিউ ওৱান which is on like books so Bora the book the ID Instagram ID I will put it on the screen just follow it okay so my first book review to shoot korilu and I will post it very soon so etu karone moi konman hazikasi loisilo hala just be presentable you know to look presentable and etia poha huna ak koribole ase iman dir moi pohi asilu tar bhat tu khai meli break londe bhabilu je moi aji etu finally korilo nohole thaki goise ge bahut bostu এতিয়া মই ফটাফট নিজকে আকৌ চাফা কৰি মেলি চাফা মানে কি আৰু ফ্ৰেছ হৈ মেলি আকৌ পঢ়িবলৈ বহোঁ
চ' 3 দিন মাজত সময় পাইছোঁ লেটছ চি কিমানখিনি মই কভাৰ কৰিবগৈ পাৰোঁ ডু লেট মি ন' গাইজ ইফ আপোনালোকৰ জিঅ' চিমৰ এনেকুৱা মানে অৱস্থা হয় নেকি যে গধূলি 6-7টামান বজাৰ পৰা ৰাতি 11টা বজালৈকে নেটৱৰ্কৰ ইমান বেছি প্ৰব্লেম মোৰ মাথাটো এনেকুৱা বেয়া হৈছে মানে বাট অফক'ৰ্ছ আই ৱন্ট শ্ব' ইট বাট এনিৱে চ' মই ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ মেলিবলৈ বুলি লৈছিলোঁ অফক'ৰ্ছ আই হেভ টু ইউজ ChatGPT और कौन ही हेल्प करेगा मेरा तो মই খুলিলোঁ এণ্ড দেন ইমানে ChatGPT ইউজ কৰিলোঁ মই আজি গোটেই ইভিনিংটো ইয়াত অলৰেডি দেখুৱাইলে যে ইউ হেভ হিট দি ফ্ৰী প্লেন লিমিট ফৰ GPT-5 আপগ্ৰেড টু গো এতিয়া পইচা মোক কোনে দিব খাবলৈ পইচা নোহোৱা হৈছে ChatGPTত পইচা দিয়ে আৰু মইতো হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ এণ্ড উইথ ডেট মোবাইলতো মোৰ নেটৱৰ্ক চলা নাই এণ্ড ডেটছ ৱাই ভাবিছোঁ অলপ দেৰি পাছৰ পৰাই মই আকৌ কৰিম লিখিবলৈ কাৰণ বহুত বেছি লিখিবলৈ আছে মই নোৱাৰিছোঁ মানে বুজাব एंड मैं यहाँ ही पैक पैक आया सो आई डोंट नो बट तब तक जब तक मेरा मूड नहीं ठीक होता वी विल रीड दिस ओके सो मैं इतना नतुनके এখন स्टार्ट करिलो नथिंग लाइक दी मूवीज इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दी এই বুকখনৰ নামটো কি আছিলে বেটাৰ দেন দি মুভিজৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় আই ন' কিছুমানে যদি পঢ়িছে যে এইখনৰ ৰিভিউ এটা বৰ মানে খাছ নহয় লাইক এভৰি ওৱান ইজ ছেয়িং অভাৰ দি ছ'চিয়েল মিডিয়া ডেট দিছ ইজ এ ভেৰি এইখন একো নিড নাছিলে হ'লে বাট ষ্টিল দি অথৰ ৰোট ইট এণ্ড অফক'ৰ্ছ আই এম ইন লাভ উইথ ৱেছ এণ্ড লিছ লাভ ষ্টৰী চ' আই এম গন ৰিড দিছ বুক আৰু এইখন বহুত মানে মোৰ 5টা চেপ্টাৰ এতিয়ালৈকে পঢ়িলোঁ চ' চাওঁ লাষ্টলৈকে মোৰ কেনেকুৱা লাগে দেন আই উইল অফক'ৰ্ছ ৰিভিউ ইট অন মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট so be there okay something the blonde guy said dear god it was Wes Bennett was in my apartment আৰু এতিয়া মই শুবলৈ যাওঁ কাৰণ ইয়াতকৈ বেছি আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ কাৰণে এটাই প্লেন যে কাইলৈ মই 2টা ছাবজেক্টৰ এটলিষ্ট 2টা ছাবজেক্টৰ মই নোটছ বনাই কমপ্লিট কৰোঁ যিটো অকণমান ইম্পচিবল নিচিনাই লাগিছে বাট লেটছ চি হোৱাট ইউ কেন ডু এণ্ড বিফৰ গোইং টু শ্লিপ আই হেভ টু ৰিড দিছ বুক কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এটাত মই অথনি ৰখিবলগীয়া হ'ল চ' য়েছ দেটছ ইট ফৰ টুডে চ' গুড নাইট
ভাত মই খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া আকৌ মই ষ্টাডি ছেশ্যনৰ ডাবল ট্ৰিপল চৌথা পাঁচवा সব পাৰ্ট কৰিব লাগিব বাট এনিৱেজ আই গেছ এই ভিডিঅ'টো মানে এই ব্লগটো বহুত বেছি লম্বা হৈ গৈছে এতিয়া কাৰণ মই আই থিংক ইটছ বিন 3 days য়েছ 3 দিনৰ পৰা মই শ্বুটে কৰি আছোঁ এইটো ব্লগ চ' সেইকাৰণে ইয়াতে সামৰি দিওঁ আকৌ নেক্সট ব্লগটোত লগ পাম উইথ চাম মোৰ প্ৰডাক্টিভিটি চাম মোৰ ফান চাম মোৰ ৰিলেক্সিং moments and yes guys that's it thank you so much for watching and please don't forget to like share and subscribe and please comment also